הדמות שלך נהדרת. תודה. אני מניחה יכולה להיות יותר טובה. אני מניחה אבל שהסרט מאוד מאוד שיפר את העברית. עבדת על העברית, עבדו איתך על העברית? כן, עבדתי קצת, אני חושבת, מאז, אבל כן, אני חושבת שלהתכונן לסרט וגם לעבוד עם כך הרבה ישראלים להרבה זמן, זה גם עזר לנו. נטלי פורטמן, חצי ישראלית, חצי אמריקנית, גרה בימים אלה כל כולה בצרפת. כבר שנה שהיא כאן, עברה יחד עם בנה א' על שם האות הראשונה באלף בית העברי, ובן זוגה בנג'מין מילפיה, שמונה למנהל בלט האופרה של פריז. את מרגישה כאן בבית? אני לא יודעת אם בבית, אבל נוח לי, אבל זה לא, אני לא צרפתייה, אז אין לי הרגשה שאני כאילו בין האנשים שלי, אבל נוח לי פה. You don't know how to read. I'm learning, but... Read it. What'd it say? I've decided what to do with my life. I want to be a cleaner. 23 שנים על המסך הגדול, שחקנית מגיל 11. שיחקה בכמעט 30 סרטים. בשום מקרה מלבד טרילוגיית סטאר וורס לא בחרה שוברי קופות צפויים שהקהל יאהב, או סרטים שהיה ברור שהמבקרים יחבקו. עשתה מה שעניין אותה. ותמיד מהעמדה הקצת שונה, לא בגלל היהדות או הישראליות. כשחושבים על זה, לכמה שחקנים הוליוודים יש על המדף גם תואר מהרווארד לצד פסלון אוסקר. Natalie Portman, Black Swan. דווקא אחרי הזכייה באוסקר מגיע הפרויקט שהיא מגדירה המשמעותי ביותר בקריירה שלה, סיפור על אהבה וחושך. נרים כוסית לכבוד הספר שיצא לאור, בשעה טובה. הצלחה. פורטמן התאהבה, אין מילה אחרת, בספרו האוטוביוגרפי של עמוס עוז, והחליטה שסיפור ההתבגרות האישי שלו יהיה לפרויקט ההתבגרות הקולנועי שלה. כתבה את התסריט, החלה לגייס את הכסף, ולראשונה גם מביימת. עברה לגור חצי שנה בישראל, בחרה בדרך הארוכה, הסיזיפית, נטולת אבק כוכבים. I can imagine that there are a few Hollywood producers that when you first threw this idea and tried to raise money said, yeah, maybe we should try and do something a little more commercial. Yeah, well, it certainly was hard to get financed. Certainly hard to convince people that it should be made, and that's part of why I acted in it, because it made it a little bit more commercial. אני אחזור עוד רבע שעה. אני יכול לבוא איתך? אני צריכה להיות קצת עם עצמי. תהיה גם אתה עם עצמך. אני אחזור עוד מעט. זו היצירה האישית ביותר של עמוס עוז, על הוריו שהיגרו לארץ ישראל, על ילדותו בראשית ימי המדינה, ועל אמו שאותה מגלמת פורטמן, פניה היפה, מספרת הסיפורים הרומנטית, שמעולם לא הסתגלה על הארץ החדשה ושמה קץ לחייה כשעוז היה בן 12. סיפור לידתו של סופר, לידתה של אומה, על רקע מותה של משפחה. It's such a quintessential immigrant story of idealizing a place that you're going to before you get there, and then once you get there, idealizing the place that you came from that maybe never even existed that way. So it's really, I think it's something that certainly all Israelis understand because we're all immigrants. You say we're when you say Israeli. Well, yes, I mean, I'm both Israeli and American for sure, and I'm an immigrant in both places. I'm a foreigner in both places. בין שתי זהויות, בין שתי שפות, ברור שפורטמן מרגישה נוח יותר באנגלית, ודאי כשהמצלמה דולקת. אבל את הסרט שלה היא נאבקה לצלם בשפת המקור. People really didn't want me to make it in Hebrew. Everyone I talked to was really urging me to make it in English. I do feel like language is such an integral part of this story. היו שני נזירים שאסרו על עצמם כל מיני איסורים. בין השאר, הם גזרו על עצמם לחצות ברגל את כל ארץ הודו מקצה לקצה. I worked on it. I really wanted to... The nice thing was because the character, Fania,
Amos Oz's mother was an immigrant, that it was acceptable for me to have an accent, but not an American accent. אתה עדיין סוחב אותה על הגב? Cut. The accent במשפט האחרון was good, just do מה אתה. מה אתה? כן. No, do אתה. מה אתה. מה? אתה עדיין סוחב אותה על הגב? השורשים שלה נטועים עמוק בישראל. היא נולדה נטלי הרשלג בהדסה הר הצופים בירושלים לפני 34 שנים לרופא ישראלי ואמנית אמריקנית. את השם פורטמן, אגב, שם המשפחה של סבתה, היא תאמץ כשיצא סרטה הראשון. המשפחה עזבה את ישראל בגיל 3, אבל נטלי חזרה לארץ כמעט כל שנתיים לבקר משפחה וחברים, ולמדה כמה חודשים באוניברסיטה העברית. מתעניינת, עוקבת אחרי כל מה שקורה כאן, מעודכנת עד מבזק החדשות האחרון. זה המקום הכי מעניין בעולם, אני חושבת, זה היה אף פעם לא משעמם שם, בכלל לא. אז כן, אבל זה מלחיץ גם. כן, כי מה, מצפים שתהיה לך גם דעה ואת צריכה לא, אבל גם זה, תמיד יש על מה להתפקח. Is it getting harder and harder for you in the milieu that you're in to talk good things about Israel? Do you find it more difficult? No, it's complicated. I think all Israelis know that it's much easier to criticize in Israel than outside. I don't know, it's such a hard combination to be, to obviously have deep love for the place you're from, and also see what's wrong with it. So, yeah, it becomes a tricky thing, and yeah, certainly increasingly tricky. You said, I mean, a quote that has been, very widespread of you. You're very upset about Netanyahu being elected again, that you're very much against him, and that you think that what he said against Arab Israelis is horrific. We, who have such a history with anti-Semitism, should understand the danger of racism and of how we treat minorities, and I felt that his comments were very much not showing a Jewish spirit of equality and dignity and peace. נעשה את זה עוד פעם אחת. בוואי. הישיבה על כיסא הבמאית לראשונה בקריירה אפשרה לפורטמן להציג את ישראל כפי שהיא רואה אותה, עם כל המורכבות ההיסטורית. הנה כאן למשל, בהוראות הבימוי שהיא נותנת לשחקנים בסצנת ההצבעה בכ"ט בנובמבר. צעקה היא צעקה של מוות, ואז, רק אז, זה נהפך למשהו חגיגי. כמו בספרו של עוז, זו לא רק סצנה שמחה, מגולם בצער עמוק על הקורבנות שנפלו, על הרבים שעוד ייפלו. The resolution was adopted by You don't see women as directors. Yes. Was that a part of your decision to say, I'm going to do this? It's hard to sit around complaining about the lack of female directors and not just go and do it. Did you learn something about being a director that you didn't know before? Did you learn something about acting that you see it through that prism now? It will completely change the way I go back to acting. Directing a film is, 2 years of the actual hands-on, everyday minutia of every second of what goes in the film, what doesn't go in, what order, what music, what sound. There's 1,000 decisions a second, and it's all your vision. As an actor, the performance is only as good as your director assembles it. Natalie! 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 הסרט הוקרן לראשונה בפסטיבל כאן לפני כ3 חודשים. פורטמן צעדה על השטיח האדום עם משפחתה הקולנועית, אמיר טסלר שמגלם את בנה, עמוס עוז הילד, וגלעד כהנא שמגלם את בעלה אריה, בחיי היומיום בכלל זמר, סולן להקת הג'ירפות. אנחנו מאחרים. הילד אריה. אחרי ההקרנה הביקורות לא היו נדיבות, המבקרים העריכו את המאמץ, אבל לא מאוד אהבו את התוצאה. I wanted to ask you if, in any way, the reviews matter. I mean, the actress who still remembers what
they said about her in Leon, right? Ms. Portman poses better than she acts. Is it something that you still, hold? Yes, of course, it's important to me that people respond. But having done this for as long as I have, I realized that example of, the professional, why that's so important to me, because it was my first film and it didn't get good reviews, but people 25 years later love it more than anything I've ever done. And so I learned that it's not correlated. The important thing is that, someone is moved or understands or relates to the story you're telling. Is there something that you would define as a success of this film? Success was when I showed it to Amos and his wife Neely, and they were so moved by it and loved it, and that was the greatest, because of course that was my biggest concern, was that I did right by him and created something that he felt was faithful to the book but creating its own piece. העולם שבו את חייבת, אמרת שאת יחסית מצליחה לחיות חיים נורמליים? כן, מצליחה לחיות בערך נורמלי. היום את רוצה ללכת לפומפידו, תלכי, אין בעיה, זה לא ש... I credit a lot of that to being small because I'm able to sort of maneuver and I'm not someone who attracts attention walking into a room. I think if you're 5'10" and blonde, then you walk into a room and people are like, who's that? And then they look at you. You were actually, when you think about it, you were a child star, a child actor. How did you manage to survive that? Jewish parents, I guess. It was very, protective parents who always emphasized education and family and everything over all the fancy stuff. And they managed to do it because you seem like a very normal human being. Seem is the key word. Exactly. Well, you're an actress. I don't know. You're acting as a very normal human being. They certainly kept me down to earth, I feel. You talk a lot about obviously being Jewish, but most importantly, you are a Jewish mother. Mm-hmm. And I wonder if that means that your son must be either a doctor or a lawyer, but not an actor. He can be whatever makes him happy. When will he be able to watch your films? You'd be like, okay, this is where Daddy met Mom. No, you can't watch this right now. This is the film I made when I was 11. No, you can't watch this right now. They're not. There's always Star Wars. בעתיד הקרוב הצטרפו לרשימה עוד 5 סרטים. פורטמן השחקנית חוזרת לעבוד במרץ. אין פרויקט בימוי באופק, אבל היא תשמח גם לשוב לעמדת המבוגר האחראי בסט. לא מזמן אמרה שהיא מאוד עסוקה ברצון שיקחו אותה ברצינות. אחרי הרומן שלה עם הרומן של עמוס עוז, נדמה שגם בעניין הזה היא יכולה לסמן וי.